si vous rentrez par chez nous, vous serez pas parce qu'il y a dedans 25 € pour le business. Les Américains. Alors après, c'est ça. De temps en temps, ils diagnostiquent des trucs étranges. Avec Sébastien Martin et je sais plus qui a fait ça. Quelque chose. Ah oui. On arrive, on avait quand même l'impression j'ai compris que les relations étaient pas... Donc je vous laisse... S'ils y croient pas, je pense qu'on aimerait bien travailler, pas négligeable. Donc on a bossé avec eux pendant des années, on leur a dit de façon un peu brutale. Écoutez, si vous y croyez. I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard, we had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want to come back home, I will cook you Sunday breakfast all week long. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glow
レッドクレイっていう同じタイミングでお持ちしたちょっと赤レンガっていう最初はちょっとなぜか日本ではひよこバッグって呼ばれてますひよこに見えるかこうやってこれがヌフのまた新しい形でイーストウエストというバッグ、これはヌフの中で初めてのショルダーバッグになってまして、ジッパーがついてて小さめのポケットはあります。腕とかストラップつけて使うんですけど、これはエボニーとダークチェリーの色があってから出たダークチェリーなんですけど、モッキーはエボニーとか黒とか、結構クラシックな色が出てて、結構エレガントで、これがプレイコレクションっていうコレクションがあるんですけど、で全部レザーをアップサイクルしたもののコレクションで、レザーの端切れをこういうフリンジに作って一つずつ列ずつつけたヌフのウィロというモデルです。レザーのフリンジをかけてるので結構手作業がかかりますね。なんかちょっと普通のバッグより違うものとか欲しい方とかフリンジが好きな方、これが新作のメリーゴーゴールメロンヌフのラージっていう形で、このメロンヌフラージすごいザーの部分は下に見えるようになってます。
ちょっと開けるんですけど。Oui, vous foncez. Alors là, je pense que celle-là, et maman. Non, c'est bon. Merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Donne une fois, j'avais fait avec un peu de Merci. Moi, j'ai une boîte à cadeaux. Je fais des objets destinataires principalement. C'est quelle marque? Mais en fait, je me calme les slime. And you have Mouliat, also French atelier. Ça va. Vous n'avez pas besoin de la mettre en pelette.
It's vegan and gluten free. I don't like. Come, it's. If you want to try, sure. I want you to try the other thing that is. We can put the metal is hot. Chicken? J'ai acheté les médicaments et elle me disait l'argent et que tu pars non seulement jamais on avait un jour et qui allait chercher, il y avait un endroit, il y avait si je vais tailler en haut, soit aujourd'hui je n'achète pas un tiers, ils vont les détails, on avait des tonnes, j'ai dû vendre, te brader mon bétail, la sauce.
Her name was Eva Marissa. Yes. That's exactly what Play with no with Jenny Stewart. It's really cool. And you look like Eva Marissa. What's the name within North and Northwest? See, you're with the family. I only should have